What a truly proud and momentous occasion this is as we gather here for the Viksit Bharat Youth Parliament 2026, a platform that celebrates the voice, vision and vitality of youth. At this auspicious moment, I kindly request everyone to rise. I repeat, I request everyone to kindly rise as we welcome our distinguished dignitaries onto the dais. We are deeply honored by the gracious presence of Sister Dr. Rupa Rodriguez Maniani, Chief Guest of today's program, Shri Ullas KTK, District Youth Officer, My Bharat, Dakshina Kannada, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Dr. Sheshapa Amin, NSS Program Coordinator, Mangalore University, Dr. Uday Kumar, NSS Program Officer, St. Agnes College, Autonomous, Mangaluru, Shri Jagadish K, My Bharat. We are also privileged to have with us our esteemed panel of jury members. We extend a warm welcome to each one of you and thank you for your gracious presence this occasion. Thank you. You all can be seated. A very pleasant morning to one and all. It's with immense pride and patriotic spirit that I extend a warm welcome to this august gathering at the Viksit Bharat Youth Parliament 2026, organized under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, in collaboration with NSS Mangalore University and NSS St. Agnes College, Autonomous, Mangaluru. Today, we gather not merely for an event, but for a vision of a Viksit Bharat, a developed India where the youth are not just participants in democracy, but powerful voices shaping the destiny of our nation. As proud citizens of Karnataka and as responsible citizens of India, let us now rise to honor our land and our nation. We shall begin with the rendition of Nadagite, followed by our national song Vande Mataram, which proudly completes 150 glorious years, a song that awakens patriotic consciousness and continues to inspire generations. I request everyone to rise. जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदिवनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ಡಂಕನ ಜಕನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸೀಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈನಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ
तनु जाते, जय हे कर्नाटक माते। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदा वरदा मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैधृत कर करवाले, केवले मातुमी अबले बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं, मातरं, वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्मा, तुमि हृदि तुमि मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे, मंदिरे, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलादला विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि, कमला ममला मातरं, वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। It gives me immense honor and pride to extend a heartfelt welcome to this august gathering at the Viksit Bharat Youth Parliament 2026. At the outset, I extend my respectful and warm welcome to our esteemed dignitaries on the dais. I wholeheartedly welcome Sister Dr. Rupa Rodriguez AC, Vice Principal, St. Agnes College Autonomous Mangaluru, for her inspiring leadership and constant encouragement towards nurturing responsible and empowered young citizens. To our chief guest, Shri Sridhar Maniyani, retired Trade College, Mudipu, whose presence adds great value and significance to today's program. We are truly honored to have you with us today, sir. I warm Youth Officer, my Bharat, Dakshina Kannada, for his continued support in promoting youth participation in nation-building initiatives. I request Uday sir with the flower. I respectfully welcome Dr. Shri platforms such as this. My sincere welcome to Dr. Uday Kumar, NSS Program Officer, St. Agnes College Autonomous Mangalore, for his dedicated efforts in organizing and mentoring this initiative.
I also welcome Shri Jagadish K, my Bharat, for being with us on this important occasion. It's also my privilege to warmly welcome our esteemed panel of jury members whose wisdom and fairness will guide today's competition. Shri Ramachandra Michar, we are deeply honored to have you amidst us today, sir. Shri Yatish, we are deeply honored to have you amidst us today, sir. Be very much, ma'am, for your continued support and efforts. Shri Nanda Kishore, sir, for being with us today. I invite Ullah sir to kindly welcome Uday sir with a shawl. A warm welcome to all participants who have gathered here with conviction in thought and courage in expression. You are the true strength of today's platform. I also welcome our respected faculty members, volunteers, and dear students whose presence make this gathering complete. On behalf of the organizing committee, I once again extend a heartfelt welcome to each one of you. Let today's deliberations reflect responsibility in speech, respect in disagreement, and commitment to democracy. Light symbolizes knowledge, clarity, and the triumph of wisdom over ignorance. To formally inaugurate the Viksit Bharat Youth Parliament 2026, I request our respected Vice Principal, Sister Dr. Rupa Rodriguez AC, along with the dignitaries on the dais, to kindly come forward and inaugurate the program with a ceremonial lighting of the lamp. Is on the stage. It's now my privilege to invite our chief guest, Shri Sridhar Maniyani, retired professor, Government First Grade College, Mudipu, to address the gathering. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್ ಇದರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ NSS ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಹ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಿನ NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರಂತಹ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಅವರು
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತುವಂತಹ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ ಚೌಟ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇವಲ ಜೂರಿಯಾಗಿ ಬಂದವ, ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಜಡ್ಜ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕರೆದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ನೆಹರು ಯುವಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ದಿನದಂದು ನೆಹರು ಯುವಕ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್ ಅಂತೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದೇ ಯುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಜನಾಂಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಕರು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೋ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ 145 ಕೋಟಿ 47 ಕೋಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ, ಒಂದು ಶಕ್ತವಾದಂತಹ, ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇಂತಹ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ 50 years ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಅಥವಾ 60 ಮಂದಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 100 ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು 3ರಿಂದ 5 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಮುಂದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂಸದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನದು. ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ PPC ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಂಥವರು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಂಥವರು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರಬೇಕಂತಹ ಬಯಸುವವ ನಾನು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವವರು, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಸುಯೋಗ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಅಥವಾ 60 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir, for your valuable insights and motivating words. Your support towards youth platforms like this means a great deal to all of us. Thank you, sir. It's now my honor to invite Sister Dr. Rupa Rodriguez AC, Vice Principal, St. Agnes College, Autonomous, Mangalore, to address the gathering. Sister, your guidance and leadership continue to inspire young minds towards excellence and responsibility. May I request you to kindly share your words with us. Shri Ullas KTK, District Youth Officer, My Bharat, Dr. Sheshappa Amin, NSS Program Coordinator, Mangalore University, Dr. Uday Kumar B, our own NSS Program Officer, and Shri Jagadish K from My Bharat. Did I miss out anybody? Respected members of the faculty, representative from the Ministry of Youth Affairs, jury members, delegates from different colleges from Mangalore University, members of the press, and the vibrant students, the young parliamentarians and future architects of Viksit Bharat. A very and proud welcome to the hallowed portals of St. Agnes College, Autonomous, Mangalore. Today, as we convene the Viksit Bharat Youth Parliament 2026, we are not just participating in an academic exercise. We are witnessing the pulse of a rising nation. Under the aegis of Mera, Yuva, Bharat, we are here to bridge the gap between the classroom and the Parliament House. The Viksit Bharat vision is a call to action. It is a dream of India that is economically a powerhouse, socially inclusive, and technologically advanced within a few years. But a nation is not defined by its GDP alone. It is defined by the character of its citizens. To the students gathered here, parliamentary democracy is the art of deliberation. In this youth parliament, I urge you to debate with data. Let your arguments be rooted in facts. Show that leadership is about respect for the other. Move beyond identifying problems to proposing sustainable solutions. We are grateful to the organizers for choosing this venue and for the presence of such stalwarts on our days today. Your presence validates the potential we see in these young minds who are here before us today. To our young delegates who are going to participate in the event today, the floor is yours, the mic is yours, the future is yours. May your discussions and presentations pave the way for a stronger and more vibrant India. Best wishes to all the presenters, the jury members, and all the participants. Thank you. Thank you, sister, for your inspiring and encouraging words. Your message truly strengthens the spirit of responsible youth participation and nation building. We are grateful for your constant support and leadership. I now invite Dr. Sheshappa Amin, NSS Program Coordinator, Mangalore University, to address the gathering. Sir, your continued guidance and encouragement have always empowered student initiatives such as this. May I request you to kindly address this. Respected dignitaries, chief guests,
and president of this program. Beloved young friends, our respected judges, good morning to all. It is a privilege and honor to the part of this program organized under Mera, Yuva, Bharat, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Youth Parliament is not merely a program. It is a powerful platform and training ground for leadership. It is a celebration of youth voice. More than 65% of our population is below 35 years. This demographic strength is not just a number, it is a responsibility. The dream of Viksit Bharat 2047 can only become reality when our youth are disciplined, socially responsible, and nationally committed. Youth Dialogue Program activities teach democratic participation, critical thinking, and leadership and accountability. Development is not only economic growth, it is social harmony, gender equality, environmental sustainability, and inclusive progress. So, be responsible digital citizens, respect constitution values, promote unity in diversity, work towards community development. More than 70 participants or participation in this Youth Parliament 2026 program. You may become real it's really lawmakers, administrators, social reformers, policymakers. The nation needs ethical leaders with compassion and integrity. I congratulate the organizers, Mera, Yuva, Bharat team of Dakshina, NSS Mangalore University, and NSS team of the Agnes College for promoting our youth's excellent platform for youth development. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your insightful and motivating words. Your presence truly elevates the spirit of this platform. It's now my proud privilege to invite Shri Ullas KTK, District Youth Officer, My Bharat, Dakshin Kannada, to deliver the presidential address. Sir, your leadership in empowering young citizens and promoting democratic engagement is truly commendable. May I request you to kindly address the gathering. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು those who has come as a juries, respected juries for this youth parliament, Yatish sir and Ramendra sir and Manya Shetty and Nantakishore sir and all our young leaders, those who have to come forward to the Viksit Bharat. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು 2047 we are aiming to a Viksit Bharat 2047 when we are achieving the 100 years of independence. So we are in the era of Azadi Ka Amrit Mahotsav as we are achieving the 75 years of independence, and in the 25 years on going out on 2047 we have to reach 2047 and 100 years of independence, and the aim of that Viksit Bharat 2047 is the active participation of youth to make our Bharat developed and Viksit Bharat. So today, as we all know that Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, My Bharat, in association with NSS Mangalore University and NSS St. Agnes College and the St. Agnes College Autonomous, we hereby organizing a National Youth Parliament program. It is not only a competition stage. I kindly requesting to use you, all the youths here as comes as a participants, to use as a platform to give your ideas, to share your ideas that should have to come later on this parliamentary house in front of all the parliamentary members. So as a district youth officer of My Bharat, Dakshin Kannada, I hope that and I expect that one of our member, those who are participating in as a name of Dakshin Kannada, will represent our district in national parliament, and those who provide
ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜೂರೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಯುವತಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಂಥ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು NSS ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಶಶಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದು ತಂಡದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೂರೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೂರೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸು ಯುವತಿಯರು ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಭಾರತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ kindly requesting those who have not registered in this platform by any technical errors, kindly requesting you to do on today itself. So later we have to go through that registration platform only, My Bharat platform only. You should have to represent the state level and national level. So please check it on that also. So to the all members, I wish us all the best for every participant, those who are participating here today, and expressing my sincere thank in name of department, My Bharat department, and myself to all the supporting hands of this program. So thank you everyone. Thank you so much. Thank you, sir, for your visionary and inspiring presidential address. Your words truly reinforce the importance of youth as active architects of a Viksit Bharat. To formally express our gratitude, I now invite Dr. Uday Kumar, NSS Program Officer, St. Agnes College Autonomous, Mangalore, to propose the vote of thanks. Good morning to one and all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this occasion of the Viksit Bharat Youth Parliament Elocution Competition 2026. Government of India, Minister of Youth Affairs and Sports, Mera, Yuva, Bharat, Dakshina, Kannada, Karnataka. In collaboration with NSS Mangalore University and St. Agnes College Autonomous. I extend my sincere thanks to Sridhar Manian sir. Thanks to our Vice Principal, Sister Rupa Rodriguez, for his constant support. My heartfelt thanks to Sri Ullas KTK, District Youth Officer, My Bharat Dakshina Kannada, Ministry of Youth Affairs and Sports. Sincerely thanks to Sheshappa Amin, NSS Program Coordinator, Mangalore University, for his encouragement and development activities. I also extend my gratitude to Sri Jagadish, My Bharat, for his cooperation and contribution in organizing this program. I would also like to extend my sincere thanks to media representatives for their valuable presence and coverage of this event. I would like to thank the organizers, jury members, faculty members, NSS volunteers, and student and youth participants whose active involvement made this program meaningful. My heartfelt gratitude all our support staff members, technical team who worked sincerely to ensure the smooth and successful conduct of this program. Shramayeva Jayate. Thank you very much, sir. As we now move into the Viksit Bharat Youth Parliament district level competition, I request your attention to the official guidelines for today's session. The topic for the round is 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. Participants are required to speak strictly in alignment with the given theme. Each speaker will be allotted 3 minutes to present their views. This competition is open to young citizens between 18 and 25 years of age as per the eligibility criteria. Speeches may be delivered in Hindi, English or Kannada. Participants are expected to uphold the dignity of this national platform through respectful language, clarity of thought and responsible expression. With these guidelines in place, let's begin the proceedings of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026. I wish all participants confidence in thought and conviction in voice. Jai Hind. Good morning.
A warm good morning to respected dignitaries and judges and my dear friends. Myself Sudarshan. Before starting, I would like to take one line. That is, a democracy's strength is tested not on its comfort, but it is tested when it is in crisis. That means the emergency of 1975 was one of the such tests for our India, and this was proclaimed under the Article 352 of Constitution. The emergency was a constitutional provision. Which was proclaimed under the Article 352 of Constitution. The emergency was a constitutional provision meant for extraordinary circumstances. However, the implementation led to the suspension of fundamental rights and restrictions on press media and unusual concentration of executive powers. In this period, many questions were propounded about civil liberties and institutional independence and the delicate balance between the accountability and authority. Yet, the reliance of Indian democracy shown in 1977 was through a silent general election, where the people exercised their sovereign will and proved that democratic correction is possible within the constitutional framework. More importantly, the nation learned from this. The 44th constitutional amendment introduced vital safeguards and strengthening protection around the emergency and provision, and then reinforcement of Article 21, the right to life and personal liberty. Today, our India stands as the world's largest and one of the most vibrant democracies. The lesson from 1975 remains deeply relevant. In the era of rapid information flow, intense political discourse, and evolving governance challenge. Thank you. Judges, please note, time taken by the chess number 1 is 3 minutes 3 seconds. I repeat, 3 minutes 3 seconds. Your time starts now. Honorable judges, a respected faculty, and all my dear students, a very warm morning to one and all gathered here today. Now let's begin. There's an Indian saying that says, Vinash kale viprit buddhi, which means that when the time of destruction is near, even its own intelligence starts working against them. Now this solely reminds me of the emergency of 1975, wherein an entire nation shattered under the single person's signature. Now what could have been the trigger? It was just the court ruling that took place on June 12, 1975, wherein our Prime Minister Indira Gandhi was accused of being guilty of electoral malpractice. Now just like the saying, instead of resigning, she chose to announce a national-wide emergency, declaring of internal disturbances. Now what could have been the sole reason for this? Or the lesson that we learn from this is that democracy, the so-called democracy, it's no better than a fragile glass. It took years and decades to build one, but just a single sign to shatter one. From this, we understand that every single Indian citizen chooses his own dignity over any false promise of discipline. This is where we realize that all the institutions of our nation, the court, the media, the constitution as a whole, stands as the oxygen of this nation, wherein we understand that without these institutions, the whole of the country starts to suffocate. As we march towards the Viksit Bharat, it is now time we realize as youth that a modern India is not the one wherein we have high-speed dial rails and digital cities.
It is the only developed country wherein every citizen, even let it be a weakest citizen, poor or illiterate, it is where every Indian citizen's voice should be heard equally, just like that of our political leaders. This is where we understand that democracy is not an inherited gift. It is not anyone's property, but instead it is like a high maintenance software update without which the whole system can end up crashing. This is where we as the youth has to take a pledge to be vigilant citizens and not a silent subject to anyone. Jai Hind. Judges, please note, time taken by the chess number 2 is 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds. Chess number 4. Judges, please note, 3 is not available now. Chess number 6, be ready. Your time now. If every citizen of my country set out resolution, determine a direction and march towards every challenges can be overcome and build a prosperous Viksit Bharat. Honorable judges, fellow delegates and my youth of Dakshina kannada. The emergency period was from 1975 to 1977, this period where the Prime Minister could announce and declare, the President would just declare it. The situation was too brutal that the police could put someone in a jail and the person could not ask, why me? You know why? Because the situation was brutal, my dear citizen. But we live in a nation built with the iron will of Sardar Vallabhbhai Patel, who march millions of dreams in a single map. We fly in wings of fire written by Kalam. We know that a newspaper seller can reach to the moon. We carry the fearless heart of Bhagat Singh, ensuring every will has a dream and idea to share. And we march a quiet revolution with Savitri Bai Phule, ensuring every daughter of India is author of own fate. My dear citizen, let us be brutally honest. Honorable judges, let us be brutally honest. We speak of Viksit Bharat in a political landscape which often trade for future votes and a vision for highlights. In 1975, the Constitution is being suspended. It's a power which is unchecked, is being neglected. We don't have a formal emergency, but we have a cultural emergency. The logic is drained by the noise and progress is measured by the height of the statue rather than depth of our justice, my dear citizen. Today, we live in a nation where the political system is based on divide and rule, where the dignity is drained and the confidence is weakened, but the warning is given. मगर याद रखना तिरंगा कभी दो रंगों का नहीं होगा. My dear citizen, we don't need a Viksit Bharat which is rich in gold but bankrupt in soul. Our government is not here and the people are not here to obey the government. It's other way around. We as a generation are not here to follow your politics. We are here to create, to build, to innovate something for the betterment of the society. At the end, I would say, सोने की चिड़ियों को अब्बास बनना है, हर गरीब का सर का ताज बनना है. बाबा साहब और कलाम की विज्ञान की मदद से 2047 में मेरा भारत महान बनना है. इसी सोच के साथ I yield my time, but I would never yield my voice. जय हिंद. Just please note, ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 60 ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ. ಓಕೆ. Time taken by the chess number 60 is 3 minutes 23 seconds. 3 minutes 23 seconds. Meanwhile, chess number 7, be ready.
Your time starts now. Live in the country where the citizens are treated as an equal. I live in the country where the democracy will work. I live in the country where the young minds are the nurturing citizens of India. A very warm good morning to one and all presented here. So for today's my topic is 50 years of emergency and lessons to Indian democracy. 50 years of emergency, it is a black day in Indian history, Indian democracy and Indian constitution. In June 1975, on the date of 25th, then the Prime Minister Indira Gandhi imposed this all over the nationwide. With this, many medias were assaulted, many peoples were arrested in the 21 months. This is a crisis where we can realize that how that time is far for us. During this situation, the liberties were righted and the country was grown by the rule to the convention. In the year 1975, the Indira Gandhi won the landslide victory in 1971, but her government is lost to faced the crisis like economic strain in 1971, India-Pak war, and very other issues. With this, what is the lessons to Indian democracy? So Indian democracy is a wide range of democracy in all over the world. So we learn that how the situation, how the things, and how the problems were faced at that time to the peoples. It is a institutional strength. The importance of Indian independence was completely regretted. Freedom of process. All activists were taken to the jail and they were become a permanent jailers in the. And last one is the power of citizens. It is the resilience of Indian democracy and the ability of citizens to receive the authorization through the peacefully democratic means. The 50 years of emergency is a current is a situation where all are faced their working abilities. So with this, I say that it is a huge effect to the Indian democracy, where we also learn that how the situations may arise, how to face the situations in this present era. With this, I conclude my speech. Thank you, one and all. Judges by the chess number 4 is 2 minutes 52 seconds. 2 minutes 52 seconds. Chess number 6. Meanwhile, chess number 7, be ready. Your time starts now. Good morning, everyone. ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕೋಲೆ ದನಿಯತ್ತರಂತೆ ಗಂಟಿಗೆ ಇಕ್ಕಳ ಆಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಕೋಳ. ಇದು 1975 ಜೂನ್ 25ರಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಕರಾಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥನ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕುಂಟು ನೆಪವನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ PM ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಇಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ 50 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದು ಮಹತ್ತರದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವೇನೆಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ರದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ. ನವದೆಹಲಿ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಆಂತರಿಕ ಗೊಂದಲಗಳ ಫಲವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೂಪ. ಅಂದಿನ ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪಟೇಲ್ರವರು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಯಿತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು? 50 ವರ್ಷದ ಕಹಿ ನೆನಪು ಭಾರತೀಯರು ಮರೆಯಲಾರದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಹತ್ಯಾ ದಿವಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಂಶಾಡಳಿತ ಒಲವಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡೂಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಈ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎರಡನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Participants are requested to use the center mic. Participant number 6 taken by the time. 3 minutes 3 now. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 50 ವರ್ಷಗಳ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. 1975 ಜೂನ್ 25ರಂದು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 1975ರಿಂದ 77ರವರೆಗಿನ ಈ ಅವಧಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅರಿಯುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತೆವು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದು ನಾವು ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆವು. ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದೆವು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅರಿತೆವು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತೆವು. ನಾಗರಿಕ ಜಾಗೃತಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾವೇ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಮಿತಿ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲಿತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಂದು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Judges, please note time. Chess number 3 minutes 7 seconds. 3 minutes 7 seconds. Chess number 8. Meanwhile, chess number 12 be ready. Starts now. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಭಾರತಂ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಶ್ಚ ಕರ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಮಾತರಂ ಎಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ 1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏಕತೆ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏರಬಹುದಾದಂಥ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವೇ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 1975 ಜೂನ್ 25ರಂದು ಅಂದಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ರವರು ಅಂದಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ 1977 ಮಾರ್ಚ್ 21ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 352ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಖಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮುಂತಾದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಆದ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 1977ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ರೂಪಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರಮಯೇವ ಜಯತೆ. Judges, please note time taken by the chess number 8 is 2 minutes 50 seconds. Chess number 2 minutes 50 seconds. Chess number 12. Meanwhile, chess number 16 be ready. 1-6. Your time starts. Good morning to one and all present here. Our topic for the day is 50 years of the emergency. Now, what is this emergency? Emergency can be implemented for the country for 3 reasons. Those are the war, when the country is at war, when there is an external threat to our country, or there is an internal disturbance. There has been emergencies before this 1975 as well, which was 1962, that is Indo-China War, and the 1971, which is India-Pakistan War. But then when the 1975 emergency which was implemented, it was only taken a night for the decision, and that made the worst. That made the India's history the worst. That has a black dot on the history of India.
This decision taken by the Indira Gandhi, which was only told to one of the member, that is the president, and this decision was taken on the 25th June of 1975, and the day when this was implemented, for the 21 months this emergency has been there. While the emergency was there has been like many problems that has been faced by the civilians, that has been faced by the journalists, that has been faced by the oppositions and the judiciaries, where they were not able to do anything. More than 200 journalists were like imprisoned, and more than 1 lakh innocent civilians were also imprisoned. There has been like more than 50 killings done during this month. That was they were charged without any actual crime done by them. Thank you. Judges, please note time. ನನ್ನ ಗುರು ವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. 1975 ಜೂನ್ 1975ರಲ್ಲಿ ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತಂದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂಥ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಏನಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ರೂಢಿಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಂಜಯ್ ಜೋಡಿಯು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ವಂಶಾಡಳಿತದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧಾರಿತ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನ್ಮಾಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ವಂಶಾಡಳಿತದ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮುವ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಇದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಈ ಪರಿಪಾಠದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂತಹ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಂಶಾಡಳಿತದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Judges, please note time taken by the chess minutes 42 seconds. Chess number 30.
Chest number 40. 36 is not present. 40. Your time starts now. Honorable speakers and my fellow citizens of this great republic. 50 years ago, a dark shroud had fallen upon our democracy. For 21 months, the voices of our people were silenced. The media was silenced, and the soul of our constitution was tested. Today, we stand in the year 2026, and we don't look back at the emergency as a sign to loss of liberty. We look back to celebrate the spirit of Indian citizens who fought and won at that time. The emergency taught us a very vital lesson that remains as the heartbeat of this government's vision of Viksit Bharat 2047, which is democracy is not a fragile gift, but it's a muscle which keeps growing stronger through every exercise and vigilance. Honorable speakers, the primary lesson of 1975 was the vague laws led to absolute power. We saw how the phrase internal disturbance was weaponized to suspend the fundamental rights of millions. But look at how we have resolved it and evolved using it. The 44th Amendment didn't just fix a law. It fortified our character, our nation. It ensured that no future government could ever suspend the right to life and liberty under the Articles 20 and 21. What did the emergency thrive on? The silencing of people. A total blackout of information. But today, India has progressed so much. The government has made sure that technology is primary. The technology is our democratic shield. And every smartphone in the hands of the youth in Dakshina, Kannada, Karnataka, India is a printing press that cannot be censored. Honorable speakers, 50 years later, the scars of the emergency have healed into a shield. The youth of India are the gatekeepers of tomorrow. So as we march towards Viksit Bharat 2047, let us all pledge to take the lessons of the past and light our path to a future where democracy isn't just a system of voting, but the way of life. The emergency was a midnight to our democracy, but it made the dawn of our developed nation inevitable. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Judge, time taken by the chest number 40 is 2 minutes 59 seconds. Chest number 40, 2 minutes 59 seconds. Now chest number 36. Chest number 50, be ready. Participants, you have 3 minutes time, 2 plus 1 minute. Starts now. A very good morning to one and all present here today. I, Sampurna V. Prabhu, and today as we mark 50 years of national emergency that happened in our country in the year 1975. But why is that emergency still criticized today? Why one of the most loved Prime Minister, because of a one decision, made her questionable? Why people had doubts on her when she passed decisions that improved India's economy, political duties, and so much more, and how she benefited the country. But because of that one decision she took, everything changed. Because of that one decision, Indian National Congress lost its hold in the Indian politics. Why? What was that decision? In the year 1971, general elections occurred in India. From Rai Bareli constituency, Madam Prime Minister Srimati Indira Gandhi along with Raj Narayan contested, and she won in majority. But Raj Narayan filed a petition in the court of Allahabad stating that Madam Prime Minister had misused government machinery and had done electoral malpractice.
the Allahabad High Court stated Madam Prime Minister's victory as null and void and banned her from contesting to elections for 6 years and gave a time period of 20 years for the Indian National Congress to bring out a new candidate for the post of Prime Minister. But the Supreme Court put a hold on that decision and gave the order that Madam Prime Minister could hold the office of Prime Minister till the next hearing. But she wanted a permanent decision. She imposed national emergency to protect her position as the Prime Minister, which led to forced mass sterilization of Indians, which made sure that the fundamental duties of citizens are removed, which made people suffer. This decision is marked as the most traumatic and dark period in the history of Indian politics. That one decision changed everything. That one statement that went on radio, भारत के मेरे भाई बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है. There is nothing to be panicked. State in English, citizens of India, President has imposed national emergency. Why was a national emergency imposed to protect a position when the Article of India clearly states national emergency can be imposed only for 3 aspects: external aggression, internal aggression, and something that is happening that is destroying India's security. But that national emergency imposed by her changed everything. Mass arrests were occurred of her own party members, and because of that decision in the next election she was removed from the Prime Minister position and Indian National Congress lost its hold. Morarji Desai emerged as the next Prime Minister. That one decision changed the entire system of India. That one decision is etched in the books of Indian history as the dark period. And today, as we mark 50 years, we learn several lessons. One lesson is that emergency can be only put through with the entire decision of the Union Cabinet. Right to life and liberty cannot be removed in any cases. And these decisions have changed everything today. Thank you. Judges, please note, time taken by the chess number 36 is 3 minutes 53 seconds. Chess 36, 3 minutes 53 seconds. Chess number 50. Meanwhile, chess number 53, be ready. Now chess number 50. Your time starts now. ಆದರಣೀಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಪಾಠಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು 1950 ಜನವರಿ 26 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಚಿಂತನೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಕೇವಲ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಜನರ ಜಾಗೃತಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಾಠ, ಸಂವಿಧಾನದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಮಹತ್ವ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಂತಿವೆ. ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪಾಠ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ನೋಡದೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು. 4ನೆಯ ಪಾಠ ಜಾಗೃತ ಮತದಾನ. ಮತದಾನವು ಕೇವಲ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಹಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯೋಚಿಸಿ ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. 5ನೆಯ ಪಾಠ ಯುವಜನರ ಪಾತ್ರ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸದಾ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಜನರ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರಮಯೇವ ಜಯತೆ. Judges, please note, time taken by the chess number 50 is 2 minutes 54 seconds. Chess number 15, 2 minutes 54 seconds. Now chess number 61. Meanwhile, chess number 64, be ready. Chess number 61. Your time starts now. Shri Guru Bhyo Namaha, Honorable Jury and my dear youth parliamentarians. This is Hita Umesh, a postgraduate student here before you to inspect a living scar. 50 years ago, 25th June 1975, India plunged into darkness. The imposition of emergency, which was ostensibly because of so-called internal disturbances, curbed the press freedom, suspended fundamental rights and also silenced dissent. India's breath was held in chains, my dear friends. The medical halls turned into halls of pains with mass sterilizations and forced tubectomies. India's protest whispers were turned into silent screams. Mass arrest and detention without trial curbed civil liberties, clamping down the opposition's voices. I would also stress on the 42nd Amendment that told about socialist, secular and sovereign, unfortunately failed to protect the judicial review powers. As we reflect on the India's democracy, I would like to quote Nelson Mandela, where Sir says, "Democracy is not just a form of government, but a way of life." When the way of life was disrupted, my dear patriots, Indians were very loud and clear in rejecting the authoritarian rule and embracing democracy in the 1977 general elections by turning down the then ruling party. Indians were very clear about what they wanted as a nation. But in the present case scenario, have we really inculcated the lessons that emergency left behind? Today we are very much fortunate to be in a country that is heading towards growth in every sector, but youths are very much bothered about the international entertainment procedures, international entertainment industry, but unfortunately not about the parliamentarian procedures. I would like to make a point about our citizens losing the privilege of federal system, that they can't differentiate executive, legislative and judiciary. I would also thank Mera, Yuva, Bharat for a platform to put our voice and put our thoughts into voice. Finally, one statement I would proudly declare, that I would not want to be born and living in a country where its leaders are telling answers for emergency decisions like, "It was obvious, isn't it?" But where leaders are accountable for their decisions, actions and every step takes that leads to the future and building of our nation. So as a youth and a youth parliamentarian today, I pledge to contribute towards Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Viksit Bharat. Number 61 is
3 minutes 4 seconds. Chest number 61, time 3 minutes 4 seconds. Chest number 64. Chest number 65, be ready. Your time starts now. झुकना हमारी फितरत नहीं, रुकना हमारी आदत नहीं, टूटना हमारी किस्मत में नहीं, ये भारत का लोकतंत्र अडिग है, अटल है, अमर है, यही भारत की पहचान रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों और मेरे एवं प्यारे साथियों, आज मैं मोहम्मद राज़िक पोर्ट सिटी मैंगलोर से सेंट एग्नेस कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके सामने आपातकाल का 50 वर्ष आपातकाल का लोकतंत्र के लिए सबक इस उपलक्ष्य पर अपने विचार को साझा करने हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, 25 जून 1975 ये वो एक ऐसा दिन है जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल का घोषित किया गया। जब आपातकाल का घोषित किया गया तब देश में अस्थिरता थी, तब देश में आंदोलन हो रहे थे, तब देश में अस्थिरता का बहुत खूब निदर्शन हमें गली गली में दिख रहा था। सत्ता पर दबाव था। सरकार ने आपातकाल को स्थिरता का उपाय माना, स्थिरता के लिए उचित माना और आपातकाल घोषित किया गया। मान्यवर, मुझे आपसे कहना है कि आपातकाल जब घोषित किया गया, घोषित तो किया गया, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा पड़ा। हम मौलिक अधिकार को स्थगित किया गया। उसके साथ साथ अपनी प्रेस को पाबंदी लगाई गई। मान्यवर, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, जब जिस देश में भारत के संविधान के 4 स्तंभ एक है प्रेस, उस पर पाबंदी लगाई जाती है तो अपनी अभिव्यक्ति की छूट खो जाती है। मान्यवर, मुझे आपसे कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। मैं उन पंक्तियों के साथ जोड़ना चाहूँगा, ये संघर्ष की भूमि है, यह संकल्प की भूमि है और ये भूमि हर कठिन समय को परिपक्वता से पार किया है। मान्यवर, इसका सबक क्या है? मुझे आपसे कहना है कि ये आपातकाल का सबक हमने ये सीखा कि संविधान सर्वोपरि है। व्यक्ति बदल सकता है, सत्ता बदल सकती है, लेकिन संविधान सर्वोपरि है, वो कभी नहीं बदल सकता। दूसरा, हमने ये सीखा कि जनता सर्वोच्च है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है। मान्यवर, मैं अपनी बात को इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि इस देश का युवा अगर सजग हो, गौर फरमाइएगा, इस देश का युवा अगर सजग हो तो भारत का लोकतंत्र हमेशा अडिग रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। Judges, please note, time taken by the chest number 64 is 3 minutes 42 seconds. Chest number 64, time 3 minutes 42. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತ, ಇದು ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಭಾರತ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಮ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬಿನ ಹಸಿರಿನ ಹೊಳಗಳವರೆಗೆ, ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದವರೆಗೆ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಪರಂಪರೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಭಾರತವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೂ ದೇಶದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಯಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 1975ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 352ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 21 ತಿಂಗಳುಗಳು 1977ರವರೆಗೆ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಜನರು ಭಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿಬೋದು. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ ಪಾಠ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ. ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಕೂಡ. ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಸಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಮಾತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಜನಶಕ್ತಿಯ ಬಲ. 1977ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಶಕ್ತಿ ಜನರದ್ದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲ. ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು, ನೀವು ಯುವಕರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಡ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಗಿ ಹೋದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಂದರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇಶ ನನಗೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Judges, please note, time taken by the chess number 65 is 3 minutes 16 seconds. Chess number ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಹಭಾಗಿತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಲವರ್ಗ ಸರ್ವದಣು ತಾನೆನೆದ ಓರ್ವನ್ ಮನುಜನ್ ಸರ್ವ ಜೀವ ಸಮೃದ್ಧಿಗನುಗೂಡಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರೆ ಪರ್ವ ಒಂದೆಳೆ ಗೆಲುವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಬ DVಜಿಯವರ ಕಗ್ಗದ ನುಡಿಯಂತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠಗಳು. 1975ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನೇ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವು ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಅರಿವಾದವು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವು ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು. ನಂತರ ನಡೆದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂಬುದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಯಮಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಂತರ ನಡೆದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಜನರು ಹೆಕ್ಕಿದ್ದು ಮುತ್ತಾದರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಸಾಗರ, ಹೇಳಿದ್ದು ಹತ್ತಾದರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಸಾವಿರ ಎಂಬಂತೆ
ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Judges, please note, time taken by the chess number 66 is 2 minutes 20 seconds. Meanwhile, chess number 69, be ready. Your time starts now. Respected dignitaries, jury, and fellow delegates. It is a haunting irony that the very constitution used to protect India was the instrument used to shackle it. Article 352 was evoked not to save our country from foreign enemies. It was invoked to save a political seat from a judicial verdict. As Abraham Lincoln once said, must a government of necessity be too strong for the liberty of its own people or too weak to maintain its own existence? 50 years ago, the Indian state became too strong and the Indian citizen became too small. Today, as we commemorate the 50th anniversary, we remember that the emergency, from that we learned the biggest lesson is that it was a committed judiciary and crawling media is a funeral march to a republic. History itself says that the lights didn't go out all at once. It started with the silence of the press. It started with with the major press, the Indian Express, the statesman. When it printed empty editorial columns, these blank columns spoke louder than headlines. It told us that the truth was hidden, it was censored, and it was kidnapped. Then came the collapse of the institution, the infamous ADM Jabalpur case. Here, the Supreme Court was asked if the people have right to life, and the majority answer was no. But then we remember one name, the Justice H.R. Khanna. He was the sole person who told that it could be done, and he was the only one who sacrificed his career for our conscience. He's proved that democracy is not about the people who say yes. It's about the few who have the courage to say no. And as we march towards the Viksit Bharat 2047, we should know that a developed country is not measured on the basis of GDP and digital infrastructure. It is measured on the basics of institutional resilience. And for a vibrant democracy, we need a judiciary that is a shield, and a media that's a mirror, and a youth that's a watchdog. And as I conclude, I would like to tell that let us pledge that in this particular democracy, the leaders will always be lower than the law, and the law will always be higher. Jai Hind, thank you. Judges, please note, time taken by the chess number 67 is 2 minutes 49 seconds. Chess number 67, time 2 minutes starts now. ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. 1975 ಜೂನ್ 25. 1975 ಜೂನ್ 25 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದರು. ಅಶಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಬುನಾದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಂಜರದ ಗಿಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದ ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಜಯಪ್ರಕಾಶರ ಕರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಠ ಏನು ಅನ್ನೋದು 1977ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ
ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ದಿನ ಅಂದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಾಯಕರುಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು 1977ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, your time starts now. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಕಾಗದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ತನಕ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಹದ್ದಿನ ಕದ್ನಿಯಂತೆ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಇಂದು ನಾನು ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಡ 50 ವರ್ಷಗಳ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಡ ಪಾಠಗಳು ಎಂಬಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. 1975 ಜೂನ್ 25ರಂದು ಮಲಗಿರುವ ನಾವು 2025 ಜೂನ್ 26ರಂದು ಏಳುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾ 352ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಯಂ ಮಾನವೀಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅದೇ 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂತಹ ಆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 11 ತಿಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 352ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಗಿತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಏನೆಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. 1927ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ 2ನೇ ಪಾಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯುವ ಜನರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Judges, please note, time taken by the chess number 70 is 3 minutes 8 seconds. Chess 70, 3 minutes 8 seconds. Chess number 71. While chess number 72 be ready. 28 ಜೂನ್ 1970 ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪುಟವು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಭಾರತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವತೆಯ 4ನೇ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹದ್ದೇ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 1975 ಜೂನ್ 25ರಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನದ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಜನರ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. JP ನಾರಾಯಣ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿನಂತಹ ಅದೆಷ್ಟು ನೇತಾರರನ್ನು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಜೈಲು ಪಾಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವತೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಎದುರಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ಅಧಿಕಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆದೇಶಿಸಿದಂತಹ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗುರುತುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಕ್ಷಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತಃ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವವಾಡ್ತದೋ ಆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವತಾರ ತಾಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಅವತಾರಿಗಳು ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಯುವ ಜನತೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ದೇಶ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬದಲಾದಾಗ ದೇಶ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಾಗ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Judges, please note, time taken by the chess number 71 is 3. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಅತಿಥಿವಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. 1971 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಬಹುಮತದಿಂದ ಬಂದಿತು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿರವರು ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಬಹುಮತದಿಂದ ಜಯಘೋಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ ಅವರ MP ಸೀಟನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿದರು. 1975 ಜೂನ್ 25ರಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1-2 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದದಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ
ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಶಿಶುವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದಂತಹ ಹಿಮ್ಮತ್, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಹೇರಿದರು. ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಹಾಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಠಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಜ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಜನರು ಮುಗಿಬೆದ್ದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜನರ ಶಕ್ತಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದುವೇ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1976ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಸೋಲ್ತು. ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಮಂಡಲ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಮತ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಗೃತಿ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. Judges, please note, time taken by the chess number 72 is 3 minutes 14 seconds. 72, 3 minutes 14 seconds. Chess number 73. Meanwhile, chess number 74, be ready. Your time starts now. Imagine waking up one morning and you will come to know there is no freedom to speak, no rights to protest. Phones were tapped and leaders were arrested overnight, and fear in every home and silence in every street. The silence was so loud that even the newspapers were in blank spaces. This was not a movie or a OTT platform scene. This was India in 1975. On June 25, 1975, the government led by Indira Gandhi declared national emergency under Article 352, which led to fundamental rights were suspended and the democracy was pushed into darkness and courts were weakened. Emergency was not just about a political event. It was a spirit. It was a test of Indian spirit and soul. But the history did not end here. It showed the strength of Indian people, and that's how in 1977 the elections were finally held. The elections were held and the people voted. They voted for freedom, and that's how democracy returned, not because of leaders but because of citizens. So today, 50 years later, the lessons we learned from emergency are: democracy is not just about voting or elections. It is about independent institutions. It is about freedom of speech and press, and that's how they are the backbone of free nation. It is about courage, accountability, and power, and right to question the power. It is about citizens who stay alert and aware what is happening, because democracy does not die suddenly or disappear. It disappears when the people become silent, and we, the youth of India, must ensure that never again will fear replaces freedom and silence replaces voices, and democracy will be taken as granted, because and the emergency has taught us most important lesson, that is freedom. Freedom is not given, it is protected. We, the youth of India, must ensure that we need to take responsibility and protect our rights, constitution and our nation. Jai Hind.
Judges, please note, time taken by the chess number 73 is 2 minutes 40 seconds. Chess number 73, 2 minutes 40 seconds. Chess number 74. Meanwhile, chess number 75, be ready. ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1975ರಿಂದ 1977ರವರೆಗಿನ 21 ತಿಂಗಳುಗಳು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳವಂತಾಯಿತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ದಮನಿಸಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 42ನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿ ಕತ್ತಲೆಯ ನಂತರ ಬೆಳಕು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹತ್ವ. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಆಯೋಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ ನಾಗರಿಕ ಜಾಗೃತಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ಪಾಠ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಕ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಠ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯತೆ. ವಿರೋಧದ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಾಳೆಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರಾಗೋಣ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾರರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Judges, please note, time taken by the chess number 74 is 2 minutes 22 seconds. Chess number 75, chess number 76, be ready. Chess number 75, your time starts now. Have you ever imagined a time when people could not express their thoughts in the society? Have you ever thought how important really that freedom is? Respected chairpersons, respected honorable judges and my dear friends, good afternoon for everyone. Myself Sharathim Shetty. Today I am going to talk about the 50 years of emergency, the lesson for Indian democracy. In 1975, a national emergency was declared in India. This time has become one of the most important period in the history of India because this time has tested the strength of the democracy of India. On one side, the government said that the strict actions were required for the control of the political stability, and the decisions were taken quickly and administration has become faster. And from another side, some fundamental rights has become restricted. Freedom of speech has become limited. Media has become controlled. Many people could not express their thoughts in the society. This period teaches us very important lessons. First, freedom and responsibility must go together. Freedom is very important in democracy. But we should use that freedom with carefully and responsibly. Otherwise, it may lead to the problems in the society. Second, power should never become unlimited. When power becomes unlimited, it may lead to the misuse. So, the power should be in limit and balance in the democratic system. Third, strong institutions were needed. Strong institutions like parliament, judiciary and media are also known as the pillars of democracy are required for the protection of
of the fundamental rights of the citizens of the nation. Fourth, history is our teacher. We should learn from it and we should move forward wisely. Today, after 50 years, India stands as the world's largest democracy. Our progress and development is strong because our democratic system is strong. Democracy is not just voting. It's about following the laws and protecting the voice of the every citizens in the nation. In conclusion, the emergency was the chapter in our history, but the lesson learned from it made a strong democratic nation. Today, we do not have to think or imagine such a time because we are living in a free democracy. Let's make sure that it always remains that way. The voice of the people is the voice of the democracy. Let us protect our constitution. Let us protect our democracy. Thank you. Jai Hind. Judges, 2 minutes 48 seconds. I repeat, 2 minutes 48 seconds. Chess number 77, be ready. Hello. Your time starts now. A strong democracy creates a developed nation, and that responsibility begins with us. Respected dignitaries, teachers, and my dear friends, I, Trisha, reflect on an important chapter in our nation's history. The declaration of emergency in 1975 under the leadership of Indira Gandhi. 50 years later, this movement is not just a date. It is in history books, it is a reminder of how delicate yet powerful democracy truly is. The emergency was a period when constitutional rights were restricted and many democratic processes was paused. For many, it was a time of uncertainty, but history is not meant to divide us, it is meant to teach us. As India moves forward with the vision of Viksit Bharat, a developed India by 2047, these lessons become even more relevant. Development is not measured only by economic growth. It is measured by infrastructure and technology. So what are the lessons 50 years later? Democracy survives not because it is written in a constitution, but because people believe in it. The spirit of democracy lives in citizens who ask questions, who stay informed, and who participate responsibly. Institutions matter. Courts, media, civil services, and educational bodies are pillars of democracy. Freedom and responsibility go hand in hand. Freedom of speech, freedom of choice, freedom to disagree. These are powerful rights, but they come with the duty to respect diversity, maintain harmony, and uphold truth. India is the world's largest democracy, from villages to metropolitan cities, from classrooms to parliament. Millions of voices shape this nation every single day. 50 years later, the emergency teaches us vigilance without fear, awareness without anger, and participation without prejudice. As young citizens, especially students, our role is not to relive the past with bitterness, but to understand it with maturity. We must value dialogue over silence, accountability over authority, and constitutional values over convenience. History tested India once. India responded. The real question today is, are we prepared to protect and strengthen our democracy in the years to come? Let history remember us as the generation that transformed democratic strength in the national progress. Jai Hind, Jai Bharat. Judges, please note the time taken by chess number 76 is 2 minutes 41 seconds. I repeat, 76 is 2 minutes 41 seconds. Now I request chess number 77 to be on stage. Chess number 78, be ready. Your time starts now. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೇಘಶ್ರೀ. 1975 ಜೂನ್ 25ರಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 21 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಯವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇವಾಗ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ. 1977ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ
1977ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 1978ರಲ್ಲಿ 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇರುತ್ತೆ. 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆಂತರಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತು. ಆಂತರಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದವರು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರಿವಾಯಿತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಂಗಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಬರೆಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ. 1977ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ. ಆ 21 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Judges, please note, time taken by the chess number 77 is 3 minutes 15 seconds. I repeat, chess number 77, 3 minutes 15 seconds. Chess number 78. Your time starts now. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್. ಇಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 50 ವರ್ಷಗಳು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಪಾಠಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಮುಗ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು. ಆದರೆ 25 ಜೂನ್ 1975ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೆವರಿನಂತೆ ಸುರಿಸಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದು ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಲೋಕತಂತ್ರದ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದು
ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಘನತೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಗಿಲಾಗಬಲ್ಲನು ಎಂಬ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದವರು, ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಆ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತದಾನವು ನಡೆಯಿತು. ಆ ಮತದಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. 1977ರ ಮತದಾನದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ಆ ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಡಿಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವನು ಆ ಯಂತ್ರವಾಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಭಾರತವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ. ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಿನ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಉಸಿರು. ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಈ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಂದಿನ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆ ಕಹಿ ನೆನಪು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಸದಾ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯಾಗಿರಲಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಣತೆ ಎಂದಿಗೂ ಆರದಿರಲಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸೋಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು, ಬೆಳಗಲಿ ಭಾರತವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Judges, please note, time taken by the chest number 78 is 4 minutes 32 seconds. Chest number 78, time 4 minutes 32 seconds. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 5 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ. Good afternoon everyone. Today I am here to speak about the topic 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. 50 years ago, in the night of 25th June 1975, the world's largest democracy was silenced. It was not crisis of nation but a murder of democracy to protect the personal powers. It was a time suspended civil liberties where over 1 lakh people were imprisoned without trial and media was shackled, forcing them to crawl when asked to bend. On 25th June 1975, the President Fakhruddin Ali Ahmad declared the emergency on the advice of Prime Minister Indira Gandhi for the internal disturbance under Article 352. They made the changes in emergency. Article 19, freedom, right to freedom was suspended, thereby curbing freedom of speech and freedom of the press. About 36,000 people, including the opposition leaders like Jayaprakash Narayan, Morarji Desai, were jailed under MISA. The
emergency changed the federal structure of India to a unitary structure that the central got the power to give the direction to the state government. Also, they changed the constitutional amendments like 38th and 39th amendments. Also 42nd amendment. 42nd amendment is also called as mini constitution. They wanted to rule over the constitution. From their willing, they made 25th June 1975 to 1st March 1977. This was the dark period after independence for the India. From this emergency, we come to know that how media is important to us, how freedom of speech is important to us, how judiciary is important to us. Finally, I want to say that democracy is important. Without democracy, it is tough to live. As we mark 50 years, the emergency serves as a vital reminder that the price of liberty, highlighting to protect constitutional values, independent institutions, and freedom of speech. Thank you. Judges, please note, time taken by the chess number 79 is 3 minutes 2 seconds. Chess number 79, 3 minutes 2 seconds. Now chess number 80. Time starts now. Good afternoon everyone, and this is Shraddha Shetty. Just imagine waking up one morning and turning on your radio only to hear silence where the news used to be. Imagine opening the newspaper and finding that every editorial, every column, every headlines has been cleared by the government before you can read it. Imagine that your neighbor, a lawyer, a student, a trade union leader was arrested in the night without a warrant, without a charge, without a date of release. This was not a novel. This was India, June 1975. 50 years ago, on the night of the 25th of the June 1975, Prime Minister Indira Gandhi invoked Article 352 of the Constitution, declaring a national emergency. For 21 months, the world's largest democracy ceased to function as one. 50 years in the generation, it is a distance between experience and memory, between those who lived it and those of us who must learning. So, what are the lessons? Lesson 1, institutions must be stronger than the individuals. Lesson 2, a free press is not a luxury, it is a constitutional necessity. Lesson 3, citizens are the ultimate check on power. Lesson 4, reforms made in memory of trauma must never be forgotten. Lesson 5, every generation must earn its democracy. And we live in an age where censorship does not always come with a government order. It can come through ownership. When media houses are owned by those with a close ties to power, editorial independence quietly disappears. The emergency tried to silence of nation, built ultimately strengthen the voice of the peoples. Democracy is not gifted by the generation. It is a responsibility handed up from citizens to power, reminding those who govern that they serve our pleasure, not theirs. The lessons of those months must last forever. 50 years on, the torch passes to us. Let us not drop it. Jai Hind. Thank you. Judges, please note, time taken by the chess number 80 is 2 minutes 42 seconds. Chess number 80, 2 minutes 42 seconds. Your time starts now. A very good afternoon to the esteemed panel of judges, respected dignitaries, and my fellow youth of Viksit Bharat. Imagine
Imagine this. You wake up one morning just to find out that the newspaper is blank. Your radio keeps playing only one voice, and the right to speak, write, or even question has been taken away overnight. That was India on June 25th, 1975, the day when the world's largest democracy was locked in silence. And the democracy was pushed into silence in such a way that it has emerged with 4 amazing chapters or lessons that pave our way or light our way nowadays. And the emerging lights of the careers were 4 chapters which still pave our way. The lesson number 1 or the chapter number 1 states that the unchecked authority is the greatest threat to liberty. Power without control destroys freedom. It states that nobody is above the Constitution and no person is beneath its control. Lesson number 2, people are the real parliament. The democracy doesn't just live in the parliament houses, it lives in the hearts of people. That is why in 1977, when elections returned, Indians voted with courage, proving that the will of the citizen is greater than the will of power. Lesson number 3, institutions are the armors of democracy. A free press, independent judiciary, and a fearless election commission should never bend, because if they bend, the nation bleeds. And lesson number 4 or chapter number 4 states that the youth, that means our generation, should safeguard the freedom with vigilance. We were not there in 1975, but we are the heirs of its generation. So we should safeguard the freedom not by shouting the loudest, but by answering the deepest, thinking the brightest, and by standing the firmest when test is on the question of our nation. 50 years later, that is now, our national highways are broadened, but our minds are narrow. We can go back to the moon and come back, but sometimes we fail to reach out to our very own neighbor. We can break an atom, but not our own prejudice. These two are the forms of silence, and my dear friends, democracy dies in silence. So as we march towards Viksit Bharat 2047, let us keep this in mind, that freedom is not inherited, it is guarded. And the emergency may have dimmed the skies of our nation, but we, the next generation, will never let darkness steal the dawn of our mother nation. Thank you. Jai Hind. Judges, please note, time taken by the chess number 53 is 3 minutes 3 seconds. Time starts now. Very good morning, ladies and gentlemen, and I am here to talk about the emergency. Article 352, the test of the constitutional morality. A constitution is designed to protect the freedom of the people of the country, but the same constitution was once used to take that freedom away. The revealing of this in the 1975's emergency crisis revealed both vulnerability and the capability of self-correction. That is the true story of India's emergency. On 25th June 1975, the Prime Minister, the former Prime Minister of the country, Indira Gandhi, under the presidentship of Fakhruddin Ali Ahmed, declared the national emergency under the Article 352's vague internal disturbance clause. Article 19, rights vanished, including freedom of speech, assembly, and movement. Press censorship silenced. Over 1 lakh opposition leaders and activists were detained without trial under the Maintenance of Internal Security Act. For 21 months, until March 1977, India operated under the unchecked executive control. This triggered constitutional crisis. In ADM Jabalpur,
case that happened in the 1976, the Supreme Court shockingly upheld the habeas corpus suspension, denying citizens court access for liberty violation. A dark chapter now universally condemned as judicial failure of separation of power. Yet emergency exposed the flaws that needed reforms: vague triggers, concentrated power, and no safeguards. The democracy created not just violence, but ballets. The election in the 1977 was peacefully ousted the government. The 44th Amendment, enacted in the 1978, strengthened the Article 352 by narrowing the definition of internal disturbance by armed rebellion. And speaking of economic gains, inflation fell, strikes dropped, and output stabilized. But at what cost? Efficiency from fear and bans isn't democracy. India did not just survive, it demonstrated its strong democratic root. That is an example of constitutional morality in action. Thank you. Judges, please note, time taken by the chess number 68 is 2 minutes 53 seconds. Chess number 68, 2 minutes 53 seconds. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಊಟದ ಸಮಯ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಜಡ್ಜಸ್ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೈಮ್. Good afternoon, everyone. As we now arrive at the valedictory segment of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 district level competition, we reflect upon a session filled with conviction, clarity, and powerful democratic expression. I respectfully request our dignitaries and esteemed jury members to kindly come forward and take their seats on the dais for the valedictory proceedings. I repeat, I request all our dignitaries and our esteemed jury members to kindly come forward and take their seats on the dais for the valedictory proceedings. Has truly showcased depth of thought and strength of voice. Evaluating such diverse and compelling perspectives is never an easy responsibility. Our sincere appreciation goes to our respected jury members who have patiently listened to every speaker and carefully assessed each presentation with fairness and insight. Your experience, dedication, and thoughtful judgment have given immense value to this platform. Let's all offer them with a warm round of applause. Before we move to the further proceedings, it would be our honor to hear a few reflections. May I request any two of our esteemed jury members to kindly share their feedback and observations on today's competition. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್, ಹೌ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು, ನಾವು ಆಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾವು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ
ನನ್ನ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ, ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗುವುದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇದ್ದಾನ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದೇ. ನಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಉತ್ತು ಹಾಕಿದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಓಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕತೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೆ ಓಡುವಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತೆರೇಸಾ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲೂ ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಂದ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು 200 ml ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ ಬಿದ್ದದಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಎಂತ ಕುಡ್ದದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಕುಡ್ದದೆ ಅಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ, ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಒಳಗೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಕುಡ್ದ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ ಟೀಚರ್ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟದು ಅಂತ. ಅವ ಮುಂದೆ 3 ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಾನೊಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಜಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ತೆರೇಸಾ ಟೀಚರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ವರ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಗ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲೇಟ್, ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲದ ಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ನಾವು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರು ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು? ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಜೈಲಿನ ಪೆಟ್ಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಜೈಲಿನ ಊಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಮಡದಿ 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಎದ್ದುಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಗೆ 8 ದಿವಸದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. 1,000 ಕರಾಳ ಕಥೆಗಳು, 1,00,000 ದೃಶ್ಯಗಳು, ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿಸಿದ ಜನರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಗಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇಂಥ 100,000 ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋದವು. ನೀವು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥ ನೋಡಿದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ನಾನು ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಖಾಲಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದ್ದು, ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅನುಭವಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಣಿಯಂಡಿ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಣಿಯಂಡಿ ಸರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಥದ್ದು, ವೆದರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? 15 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ಟ್ಸಿನ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೈನ್ಸಿನ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದು ಹೇಳಿ? ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ನಾಳೆ 100 ಜನರನ್ನು, 10 ಜನರನ್ನು, 1000 ಜನರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆದುರು 2 choices in front of you have. One, that is already fixed rules. You have to work according to that. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದುಡಿಯುವುದು ಸೈನ್ಸ್. 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ದುಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರುವಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೊರತು 15 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳುವುದಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೈ ಮೊಬೈಲ್, ಮೈ ಇಮೇಲ್, ಮೈ ಫೀಮೇಲ್, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಇದು ಖಾಲಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಯಾರೋ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು 31 ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಖಾಲಿ ನಾಳ್ದು ಹೋಗಿ 3 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಈತು ಕಲ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಬದುಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಕೇಳಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ನ ಗೇಟಿನತ್ತ ಬರುವುದೇ ನಮಗೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಲಿಯೋ ಕಾಲೇಜ್. ಆಗ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ್ನೆಸ್ನ ಗೇಟ್ಗೆ ಕಾಯುವ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್. ಅವ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ, AI ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಾಕಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ KSRTCಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಳಿದು ಸೋಡಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ. ಸೋಡಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು. ಅಂಗಡಿಯ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮಾರ ಬಸ್ಸು ಬೋಂಡತ್ತೆ, ಬಸ್ ಎಂಜಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ, ಬಸ್ ಎಂಜಿನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸ್ಸೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್, ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬದುಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಆಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೋಟ್ನಿ ವಾಲ್ಶಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಾಗಿ ಅವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಎಂಥ ತಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಸೀದಾ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಬಾಲ್. ನಡುವಿನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ, ಯಾಕಂದರೆ
ನಾವು ಎನಿಸಿದ್ದು ಸರ್, ಅಂದರೆ ನನಗಿದರಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ 5 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 300 ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದವ ನಾನು. ಆಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ 1000 ಪಾಲಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ 1000 ಪಾಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು 15 ದಿವಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಗೌಣಿಕೊಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ 2000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದು 2000ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುದು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದುಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, 2000 ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋದು. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ. ಅಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Time to speak much, but I had a thought. ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರ ಇದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಒಂದು ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸರ್. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇನೋವೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಹ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ he has given a beautiful demo of how you can speak, and ಅವರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜ್ಯೂರಿ ಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಜ್ಯೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಣಿಯಾನಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ certain points which you can keep in mind, because this is not the end of the journey. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಎವ್ರಿವೇ. But I would like to begin with a small, suggestion. If you want to become a good speaker, you need to be a very good listener first. ಈಗ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, though it was a very good speech. Some were totally lost in their mobile phones and some were lost in some other world. If you don't listen, you cannot speak. If you don't read, you cannot have solid ideas. And if you don't think, once again, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ರೆಫರ್ಡ್ ChatGPT ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ AI assistants for preparing your speech, because it was very visible. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? We could see repetition in our script, and it was a scripted speech delivered by looking at the script. Better you change that style. That's one suggestion. And try to speak to people and try to analyze yourself. Try to search for sources where you get the real picture of what is not there in ChatGPT. You will get in books. Let me tell you. So adanu ಮಾಡಿ, because we want you people to represent Dakshina Kannada at New Delhi, and we want you to come back with a medal, with a cash prize that will be for you. I was the jury member in the previous previous competitions, not the immediate previous competitions, but some years back I was there, and I have seen some of the Dakshina Kannada participants getting prizes in New Delhi. One I still remember, there was one boy in 2017 or 18. He was extremely good, and he won the best speaker in the national level. Jagdish sir knows him. And when I spoke to him afterwards, when he came back from his final rounds, when I spoke to him, I realized that he is a voracious reader, and whatever he writes, it is his own ideas. It was very original. Like when you listen to his speech, you feel that, oh, this is different from all the other speeches. So our feeling namge illi ivattu ashtu bandilla, to be honest.
That's one thing. But I think, among the top 5, you have the caliber, you have the potential, you have the quality to reach to the finals. Work on it, and try to make it better. Because learning is continuous, so ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, I would like to thank St. Agnes College and NSS unit of university and NYK, my old connection with NYK. Just because of NYK I'm here today, just because of NSS I'm here today, and thanks to St. Agnes once again, beautifully arranged program, and the volunteers and everybody, they did their work wonderfully well. So all the best to all the winners and all the best to all the participants. Thank you. Greetings to all the dignitaries on the dais and to all the young minds sitting here. A very good afternoon. Where do I begin? Because I'm just a pre-final year undergrad student, a 21-year girl. Standing and sitting between these eminent personalities, it's definitely a honor for me. If I have to tell my journey, I think this may inspire you all. I started my journey in the year 2023, sitting just like this, in just like the same environment, with my head full of ideas, and of course with lots of hope, with that spirit to win, go to Delhi, present in front of the eminent personalities over there. I started my journey in 2023, and I remember it was like I was missing the chances initially, and finally in the year 2026 it was a time where I could qualify the district, state, and that took me to the Delhi. I still remember the way we presented to the Prime Minister our ideas and all. I just want to say that these platforms, they bring you great opportunities, because this my movement is a full circle movement, because once I was a participant here and now I'm sitting among these great personalities as a jury member. This is how the journey is, and the most important thing is the government is providing a huge opportunities for us. It's our prime duty to utilize this. When each one of you were coming near on the stage, you have to come up with that fire. You should have that spirit in you. You should not imagine okay, I'm in this St. Agnes College. No, you have to put yourself in the parliament, because what I think is parliament is a building. It's not gonna build the democracy, our nation or anything. It's us, the young minds, our thoughts, our process, our ability to question, our ability to raise the suggestions and to provide our thinking, thoughts to the nation. It lies with that. So when the government is providing all these opportunities, it's our prime duty to utilize all these to the 101% and give our feet to the in policy making. Because if anyone has the union budget thing, it was said very clearly, it is a youth driven budget. Okay, because nowadays everything the government is taking the consultancy, they are taking the thoughts of this young generation, because of course these are the minds who are going to develop the nation. As sir said, I remember sir said something we wish we were in those times where we would have been some freedom fighters, and we have done some great things with the nations. In this generation, it's definitely our thoughts. We don't have to be any freedom fighters, we don't have to go to any battlefields, or we don't have to hold the guns, swords and everything, and stand against the enemy. There's nothing like that. It's definitely our thoughts, the way we think, and the most important thing is, of course, we all speak here, and just after moving out of the gate, we be like, okay, done. This thing is done. We have won the prize. Okay, it's done. But no, that's not the thing. The important thing is you are supposed to hold those values entire your journey. That becomes the most. And when no one is watching what you are, your character, how you are among in your place, how you
you're treating the people. All these matters a lot in your journey. So what I say is, when the next time the same event happen, come with lot of spirit, come with that fire energy, and of course, please do smile when you're on the stage. It's not any, like no one is like bounding you. Just smile, give the eye contact to each and everyone, and utilize the complete stage was yours. You could have like moved everywhere, like you could have done anything. Hands are free. You can use them in such a way. So yeah, that's what I wanted to say, and thank you. Thank you for the opportunity. Oh, very young minds you people are. I think when the opportunity is given, even in most of the occasions, we also feel nervous. The same thing we observed. Little nervousness was there. Say, for example, when you are giving a resume for the interview, and the interviewer is asking, like looking at the resume and all these things, they are asking to give an introduction. Please introduce yourself. And then you are saying, you are pronouncing your name. What is the need of pronouncing your name? It is already there. Or whatever is there is in that particular. What extra you have, that you have to show it. That was absent. If I look at an example of ಈಗ ಒಂದು ಐಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಐಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಕೂಲರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. So you have melted, like you sense you not have the stability. Stability barbeku. And from that point of view, I say that ICE have got very good notations. If I say I, it's the innovations. C is the creativity, and E is the empathy. Empathy part is not there at all. You ought to understand what others are feeling about you. You are standing here and the jury is there, members are there, audience is there. You have to feel their pulse, what they are feeling about your feelings and all these things. So very important that you have to stress the point where immediately they should get attracted towards the point which you are making it. Sometimes we are missing the points, sometimes we are missing the subject and all these things. Therefore I said, when resume is given, everything is known to them. They have read it already. So there is no need of pronouncing once again, my name is so and so, I am from this place and that place and all this thing. Topic is very much available to you. It is already given well in advance. How many days? 1 month, 2 months and all advance it has been given. So you should come prepared for that. It is not all of a sudden. Suppose if it is out of, like all of a sudden if the subject is given, I think the situation would have been different altogether. So therefore, it's a time. I think this is just a step, first stage, right? And here, when I look at the results, the girls rocks, right? So from their point of view, I think you can do well when one's particular training. We are missing a lot of trainings in colleges. Semester system and all these things is where we are held up like anything. It's a mess over. We don't have time to do a lot of activities and all these things. These kind of activities, on a very regular interval we have to do it. But we are not, very helpless. And we are just becoming addicted to a very small gadget called as mobile. It is helpful, but sometimes it becomes very, very harmful. And that is one of the results, one of the outcome we have seen in this particular debate. So thank you. And all the very best, those who have got this particular position in the top 5 or top 10 and all these things. Try to do well and try to, bring accolades to the institutions where you have studied, and also the Mera, Yuva, Bharat, right? A great accolade to this particular institution. Thank you. Thank you members for your valuable insights and guidance. I would also like to invite 2 of our student participants to briefly share their experience of being part of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026.
Good afternoon to the dignitaries and the volunteers present here. Firstly, I want to start by saying that I was never a person who had ever imagined that she'd come on stage and speak to this kind of crowd. In my 7th to 10th grade, people started giving me that confidence that Zamya, there's something in you which, potentially feels like a future leader. Even then, I was like, no, I don't have the ability to be the leader. But I kept hearing people, pushing me, telling me to get into politics. And then slowly, the COVID-19 thing happened. And at that time, when we were confined in our homes, I started getting connected to social media. Up until then, I wasn't given phone at all. And social media was given to me. Secretly, I used to use social media. And then I started getting aware about the situation around us, not just in my own city, but in and around India, outside of India. I started getting to know the situation. And then a spark, during COVID-19, a time where everyone was, everyone thinks of it as a time of darkness. For me, it was a time where a spark ignited in me. Okay, and then from there, my interest in making my society, my society, community, a better place, that started sparked. And then from there, it slowly died down up until 12th grade. But then once I joined university and then NSS, I joined NSS, it reignited. Okay, NSS is a platform which made me come and stand here, which has given me, you can see my hands, they're completely shaking. Okay, I am shaking in and out. But then NSS has given me a platform like this. I had, gone for Viksit Bharat Young Leaders Dialogue in New Delhi because of NSS. Okay, and that one, event has given me immense confidence. And it has ignited an amazing kind of passion inside me to make this country, to make India a better place. Why go outside of India to, make that other country a better place? One thing I'll tell you, the reason why I came is not to, I've come on stage, is not to talk about the feedback. The program was well done, the volunteers did well, the coordinators, they did well, the jury, we got amazing insightful feedbacks from them. But the reason why I'm standing is because I want to take this moment to speak a little bit about civic sense. The civic sense which we youth need to completely focus on, okay? Because we need to be the change we want to see in the world, as Mahatma Gandhi ji said. We come here, we stand, we talk so much, and then as Manya, right? Yes, Manya said, once we get out of this place, we are like, it's done. I don't need to follow whatever I said. Why do we keep littering? Why do we keep spitting? Why do we break the traffic rules? Why public urination? Just in the past week, I travel by bus. I see public urination. All these things are civic sense. Okay, why are we not capable of bringing this change by ourselves? Yes, we always question, the government is not doing that, this government is that, this government is this. But then we don't realize that all the change start within us. If we try to be good citizens, better citizens, great citizens, then it doesn't matter if the government is one party or the government is another party. Okay, opportunities, even my college right now, or even today, there were 80 registrations done, but out of 80, 31 came. In my college too, I see so many people, I think there are 7,000 above students, and the same 50 people go again and again. And everyone else makes, whoever is not interested, they just make fun of those people who keep going. They're like, what will these people get from going outside and doing so much work for the country, for the nation? This is the mindset we youngsters have right now. Okay, so let's just start
something within us. Even if it's, one small thing can be stopping usage of international products and starting using Indian products. All of this will contribute to Viksit Bharat 2047. And sir talked about the passion and the energy and all not being there. The only reason why my speech might have lacked that is because I got to know about the topic yesterday night. A message was sent. I actually didn't know that there was youth parliament which will be held in Agnes, and I got to know about the topic yesterday night. I was completely sick after fasting and everything, and today morning I prepared my speech, and probably that is why I couldn't present it in the best way possible. But then I tell you, sir, the passion is there. For me, people keep asking me, why do you work so much? Some people tell me, you act like a freaking dog, Zamya, for service. And yes, I don't care. I am honored. I'm happy that I'm contributing at least 0.1% to the country, for the development of the country. So whoever is present here, any age group, let's just take this message and forward it to people. Let's try being the change. Let's start it within ourselves. Okay, I have started, and I'm still in this. I'm taking baby steps. I'm not telling I'm better. Just let's take baby steps and reach a point where we are happy to call ourselves Indians. Okay, let's not be those kind of people who are ignorant. Ignorant people are one of the most people. I don't know the word. I forgot the word. But then, ignorant people are the people who are lost the most. Let's not be ignorant. Let's research. Let's check what is the problem happening. Let's dwell into what is happening and, bring about the change in India instead of going out. Okay? Thank you so much. Yeah. One more student who would like to come to the stage and share your experience. Just one more student. 1 minute. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು 31 ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಉಂಟಂತ ಆಯ್ತಾಗದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಹೋದರು. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಪೀಚೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. PG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಫೆಸ್ಟ್. ಆ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ UG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸೊ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಆದರೂ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಒಂದು 4-5 ಮಂದಿಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಿನ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 31 ಜನ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಲ್ ದ 31 ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸ್ಪೋಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಮೈಕ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೆಂಪಂಗಿಯವರು, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ನಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಅವರು ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆದವರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಕಾ ಯಾರ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟ್ನಿ ವಾಲ್ಸಿನಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಓವರಿಗೂ ಚೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರ ಮತಪ್ರಸಂಗದಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾರ್ದು ಯಾವ ಭಾಷಣ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ಹೆದರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ರೈಟ್. ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಡಬಡಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಮೇಡಮ್ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆದು. ನೀವು ಯಾರು ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ. As a mark of our heartfelt gratitude and respect, we now proceed with the presentation of mementos to our distinguished jury members. I request the volunteers to kindly assist. We begin with Sri Ramachandra Mizar, Vice President, Udayawani Manipal, NS Valuable Time and Perspective Evaluation. Niyani, Retired Professor, Government First Grade College, Mudipu. Thank you, sir, for your inspirations and encouragement to our participants. Dr. Yatish Kumar, Professor, Department of Commerce, Mangalore University, NCC Officer, Lieutenant Commander. P. Manya Shetty, youth from Kundapura, Udupi. Thank you for your fairness and dedication evaluating today's speakers. Shri Nandakishore, Associate Professor, Government First Grade Women's College, Puttur. We are grateful for your patience and thoughtful contribution to the competition. Let us once again express our sincere appreciation to all our respected jury members. We also present a token of appreciation to St. Agnes College, Autonomous, Mangalore for graciously hosting and supporting this district-level youth parliament initiative. Valuable presence. And now, the moment we've all been waiting for. I request the respected jury panel to kindly announce the results of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 district-level competition. Hello. So it's time for announcing the result. Now you are all waiting for that. Just it's only a platform. Don't be we are only have to select because we have to represent our district level and state level. So those who have come in the list, congratulations, and those who have not come in the list, don't be worried about it. The platform will be again to you, but you just have to utilize the platform and you have to try again and again and come forward to make you be the better one and come to the national level and represent your ideas to the ministers. So as one participant has represented that Viksit Bharat Young Leaders Dialogue. I was in charge of Karnataka state in that Viksit Bharat Young Leaders Dialogue. I'm sorry, really sorry that I forgot to face that. For 83 members was there in Karnataka. So I'm so happy and honored to be host you at there in Delhi. So it was great performance by our Karnataka state participants, and those one lady, one of participant from Bangalore, I think, she represented Karnataka state in front of our Honorable Prime Minister and
represented the ideologies and conveyed all the topics in front of all honorable members in that parliamentary in the Bharat Mandapa, New Delhi. So it's again in the next year, you all have to be there, and we are waiting for your young minds. And the thing is that it is not only a competition. You just see that those who have make the presentation and anchoring in that New Delhi, that national level program, those who have given the opportunity for those winners of the national level and those who have represented the state at the national level. So those who have represented the Prime Minister program at the national level. So we tried to learn much more and just learned from our juries whatever they said, and make the improvement and come forward to be a better one, and we participate and come to the national level. So I'm so happy that today we have completed this program of the district level Viksit Bharat Youth Parliament of Dakshina Kannada. So myself, I am thanking you, the St. Agnes College, and as a part of Ministry of Youth Affairs and Sports, My Bharat Department, and also the NSS Department of NSS unit of the Mangalore University also. So, and also all participants. So now we are coming to the result announcement. So I kindly requesting all the jury members and the dignitaries in the dais to give the certificates and mementos to those participants. So we already say that we will announce the 10th merit list, and within 5 will be represent the state level at the district, represent the district at the state level, and those who have the remaining 5 members will be as in waiting list, as depending upon the those 5 members we will call you on late. Okay, I think you got it. So on the 10th place we are announcing that Bhavya. On the 9th place goes to the Trisha H. On the 8th place, next one, the Mohammad Razi. The next one, the 7th place, Atmika. Loud applause because have who have make their presence. You just be free and congratulate in a loud voice. So the next one, the 6th place, Agnes Prince. Congratulations. On the next one, the place, Supreet. So the next, the 4th Navi Prabhu. So congratulations, I think she's not there. The next, the 3rd place, Khadija Zamia. Congratulations. Thank you. And the first one. So the first place for this Viksit Bharat Youth Parliament 2026, Hita Umesh. And I'm kindly the 10 members. Firstly, we can have a group photo of 10 members, and later I kindly requesting every participants that. Congratulations. Please be there now, the 10 members, please come to the stage. Please, congratulations.
Gurubhyo Namaha. Namaste. This is Hita Umesh, winner of the Dakshina Kannada District Viksit Bharat Youth Parliament 2026. So, youths are referred to as the building blocks of the nation, and initiatives like this from the government to voice our thoughts regarding the nation building and contribute to the Viksit Bharat 2047 is very much vital, as we lack platforms to express what ideas we have. So I wholeheartedly thank Mera, Yuva, Bharat, Dakshina Kannada and my home NSS Mangalore University in collaboration with Agnes have conducted a wonderful, very neatly well-structured organization of the Youth Parliament. So I thank everyone, and this way I also give a call to every youth out there to first register in Mera Yuva Bharat portal and then participate in enormous events that are taking place. Thank you. ಮೈ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಅತ್ಯನ್ಮೂಲ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.